هغه ډیر بې وفا ده. He is very disloyal. He is very disloyal. ما ته هر څه ووایه. Tell me everything. Tell me everything. تا ته چا وویل؟ Who told you? Who told you? هغه زما ډیر نږدې ملګری ده. He is my close friend. He is my close friend. دا ضروری نه ده. It is not necessary. It is not necessary. کتاب دی واخله. Take your book. Take your book. په دې سیمه کې امنیت نشته. There is no security in this region. There is no security in this region. دا راز وساته. Keep it secret. Keep it secret. په دې لاره باندې راشه. Come this way. Come this way. دوی غبرګوني وروڼه دي. They are twin brothers. They are twin brothers. زه موړ یمه. I am full. I am full. داسې نه ده. It is not like this. It is not like this. یخني یا ساړه به تا مل کړي. The cold will die you. The cold will die you. موږ د هغه پسې مکتوب ولیږه. We sent a missive behind him. We sent a missive behind him. missive کیږي مکتوب. دا تا پورې تړاو لري. It is up to you. It is up to you. زه کومه شخصي دښمني نه لرم. I don't have personal enmity. I don't have personal enmity. enmity will کیږي دښمنی ته. موږ هغه مشر وټاکه. We selected him as a leader. We selected him as a leader. تاسو باید ښځو ته حقونه ورکړئ. You should give rights to women. You should give rights to women. هغه پرون له خپلې وظیفې څخه استعفا وکړله. He resigned from his job yesterday. He resigned from his job yesterday. Resign will کیږي استعفا کوله. He resigned from his job yesterday. هغه پرون له خپلې وظیفې څخه استعفا وکړه یا استعفا یې ورکړله.
یو شی ناممکن نه دی. Nothing is impossible. Nothing is impossible. زموږ په داخلي چارو کې لاسوهنه مه کوه یا مداخله مه کوه. Don't interfere in our internal affairs. Don't interfere in our internal affairs. Interfere ویل کېږي لاسوهنه کول یا مداخله کول. internal ویل کېږي داخلي. affairs معنا چارې یا کارونه. هغه هوایي ځواکونه ولېږل هلته. He sent air forces there. He sent air forces there. هغه هلته هوایي ځواکونه ولېږله. air forces ویل کېږي هوایي ځواکونه. sent د send دویم حالت ده. send معنا ده لېږله. دلته صبر وکړه. wait here. wait here. ته مې یادېږې. I miss you. I miss you. سګرټ څکول دلته منع دي. Smoking is not allowed here. Smoking is not allowed here. زه دا یو غواړم. I want this one. I want this one. دا پسو ده. How much is it? How much is it? نن ورځ هغه مریض ده. He is sick today. He is sick today. تو اوس چیرته یې؟ Where are you now? Where are you now? څه در باندې شوي دي؟ What's wrong? What's wrong? What's wrong? خپل بوټان دې وباسه. Take up your shoes. Take up your shoes. دا یو ډېر لوی غم ده. It is a big grief. It is a big grief. grief وای غم ته. هغه مه خبروه. Don't inform him. Don't inform him. هغه ډیر بد اخلاقه ده. He is very stupid. He is very stupid. Stupid وای بد اخلاقه. جامې دې واغونځه. Put on your clothes. Put on your clothes. Put on your clothes. موټر ته وخیږه یا موټر ته پورته شه. Get on the car. Get on the car. Get on phrasal verb ده او معنی ده ختل. موټر ته ختل. Get on the car. موټر ته پورته شه یا وخیږه.
آیا ته ټوخیږې؟ Do you have cup? Do you have cup? د کپ معنی ده ټوخی. ستا کور چیرته دی؟ Where is your house? Where is your house? Where is your house? ستا کور چیرته دی؟ د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ د داسې کلاسونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ ترڅو زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.